Praise the Lord. Puji Tuhan, The higher way. jalan yang lebih tinggi. The higher way. I want to start tonight by reading a scripture and then we're going to watch a little clip that was sent to us through the week. It's adorable. You'll love it. Jadi kita mau mulai dengan membaca satu ayat, lalu kita akan menyaksikan satu cuplikan yang cukup lucu. Before we do that, let's read 1 Corinthians 13 verse 10 through 12. Jadi kita mulai di 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 12. But when the perfect comes, the partial will pass away. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. We'll come back to that in a minute, but this video we're about to watch is of young Theo. I have permission to play this video and it's a beautiful one. Ya, kita akan kembali nanti ke ayat ini, tapi kita akan menonton cuplikan tentang Theo. Udah mendapat izin. And he's watching the Creative Trio's recent music release, Psalm 91, Trust in You. How many know that one, the music video? And he is confused. Jadi di video ini dia sedang menyaksikan video Psalm 91 oleh Creative Trio dan dia sedikit bingung. I won't tell you what he's confused about, but hopefully you'll be able to pick it up. And I want you to pay attention and enjoy it. Go on. Saya nggak akan langsung bilang dia bingung apa, tapi semoga kalian mengerti dan mari kita saksikan. Jesus here, I learned to trust in you. Strong tower, you are my hiding place. I find refuge. Koko Josai kenapa? Kota saya, kok ada dua? Sama ada di Sophia. Ada dua. It's only short, but how cute is that? Come on. Jadi kan singkat tapi sangat imut, bukan? We saw that video. We couldn't help play it again and again and again. I'm like, oh my gosh. Kita nonton, kita nggak bisa berhenti untuk nonton ulang terus. Obviously, he's confused that why are there two? Why? Ya tentunya di situ dia bingung kenapa ada dua. I've seen one Josiah before, but where's the lookalike? I've never seen him. Saya udah pernah lihat satu Josiah, kenapa saya nggak pernah melihat yang kedua? I've seen Sophia, I know her, but where's the two? Saya udah pernah lihat satu Sofia, tapi nggak pernah ngelihat yang kedua. I'd be willing to say with almost 100% assurance that none of us thought like Theo. Dan saya bisa bilang dengan pasti nggak ada dari sini yang ketika melihat itu berpikir seperti Theo. Theo's whole reasoning is based on this idea that, okay, there's two on the screen, there must be two of them. Jadi alasan kenapa Theo berpikir seperti itu adalah dia melihat cuplikannya, dia bilang ada dua di situ, berarti pastinya ada dua. Whereas for us who have been in the world a little longer, we watch that and we go, I know, they've got editing tricks out there. I know there's only one Josiah and there's only one Sophia, so they must have done something to fool me. Jadi kalau kita yang udah hidup lebih lama di dunia ini, kita bisa melihat itu, kita bisa bilang, oh ya ini pasti udah diedit, pasti ada alasan kenapa ada sosok yang sama, tetapi ada dua di saat yang bersamaan, pasti ada editannya. Honestly speaking, as a child, I don't know how they would perceive that. Like, where did that come from? Dan kita mungkin dari orang dewasa melihat ke sosok anak kecil ini dan berpikir seperti itu, kita mungkin bingung bagaimana mereka bisa sampai ke konklusi seperti itu. The conclusion is that a child's reasoning is very different to the reasoning of an adult. Dan alasannya, konklusinya adalah cara pemikiran anak-anak itu sangat berbeda dengan cara pemikiran orang tua yang sudah dewasa. The scripture we just read said, when I was a child, I thought and I spoke and I reasoned like a child. Di ayat yang tadi kita barusan baca, kita bilang di situ dibilang ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata, aku berpikir, aku merasa seperti anak-anak. But when I became an adult, or as I became an adult, I put off or I put away my childish ways of doing things, and now I act like a mature
human being. Dan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. The point is, and you can write this down, put it in your notes tonight, is that the proof of our maturity is in our actions. Jadi intinya dan kita bisa tulis di buku catatan kita malam hari ini adalah bukti dari kedewasaan rohani adalah seperti apa hidup kita ini. It's in what we are like. Bagaimana kita sekarang, hidup kita. Okay, if it looks like an apple, it's probably not an orange. Kalau seperti apel ya mungkin bukan jeruk. If it looks like a lion, it's probably not a penguin. Kalau itu seperti singa mungkin bukan penguin. If it looks like a river, it's probably not a mountain. Kalau itu seperti sungai mungkin bukan pegunungan. Amen? Amin. So if it is a child, it probably doesn't look like an adult. Jadi kalau hidup anak-anak mungkin nggak kelihatan seperti hidup orang dewasa. And if it is an adult, it probably doesn't look like a child. Dan yang dewasa mungkin nggak kelihatan seperti anak-anak. Although I can tell you that I've met some adults in my time that honestly, they don't look like a child on the outside, but when you get to know them, they are like a child on the inside. Dan pastinya ada orang-orang dewasa yang saya kenal dan kalian juga kenal yang dari luar kelihatannya dewasa, tetapi ketika kita mengenal mereka lebih lagi, mereka itu lebih seperti anak-anak. Time has gone by, but growth and maturity hasn't happened. Waktu telah melewat, tetapi pertumbuhan dan pendewasaan itu tidak terjadi. Anybody know someone like that? Kalian tahu seseorang seperti itu? You don't have to raise your hand, it's a rhetorical question. Gak perlu diangkat tangannya. Of course, there's also a middle ground. Dan tentunya ada di tengah-tengahnya, ya kan? Because we don't start as a child one day and then snap of the finger, wake up as an adult the next day. Hidup kita nggak satu hari anak-anak, terus tiba-tiba besok langsung menjadi orang dewasa, kan enggak. For this reality, I've only got to look at my teenage children. Dan untuk menyadari realita ini kita hanya perlu melihat anak-anak saya. They look so dressed and so grown up and so mature. Mereka berdandan, berpakaian seperti orang dewasa. Sometimes they act really mature. Dan terkadang mereka bersikap sangat dewasa. And sometimes I look at them, I'm like, you're still a 2-year-old baby. Dan terkadang saya melihat mereka dan mereka bersikap seperti anak umur 2. You see, in the teen years, in the youth years, there's kind of this transitioning period where it's like I still like the joys and the freedom of being a child, but I also like the sense of sitting at the adult table and getting around the mature people. Karena mungkin tahap di mana mereka sekarang tahap remaja itu seperti tahap transisi dari anak-anak kecil yang di mana mereka mau melakukan apa aja yang mereka mau dan ada juga momen-momen di mana mereka harus duduk dengan orang dewasa dan mengikuti cara tata keramanya. But all in all, I can tell you it's a great joy watching step by step, season by season, as he learns and as they learn how to speak, think, and reason like adults. Tapi menjadi berkat untukku juga untuk melihat bagaimana mereka belajar untuk bersikap, berkata-kata, berpikir sebagai orang dewasa. Now this is an analogy that of course has a very profound spiritual application. Dan pastinya ini adalah analogi yang kita bisa tarik dan kita bisa pelajari dalam sisi pertumbuhan rohani juga. Because the proof of our maturity and our spirituality is equally how we act, speak, and think. Karena bukti dari kedewasaan rohani kita tentunya berasal dari cara kita berkata-kata, berpikir, dan bersikap. We can look at our lives, which we're honestly not very good most of the time at evaluating ourselves, but we can look at other people's lives and we can see and watch and determine how mature are they by how they speak, think, and act. Kita bisa melihat hidup kita, hidup orang lain juga melalui bagaimana mereka bersikap, berpikir, berkata-kata, apakah mereka udah dewasa atau masih anak-anak. The way we think is often a form of our reasoning. It's we perceive things a certain way, we process things a certain way, and we make decisions based on our reasoning and our thought life, and our speech comes out of the depths of who we are and where we're at. Cara kita berkata-kata adalah satu bentuk manifestasi dari apa yang terjadi di dalam pikiran kita, dalam perspektif kita, bagaimana kita melihat dunia. A child's level of writing and speech is never the same as a grown adult's level of speech and writing. Level omongan dan tulisan dari anak-anak nggak mungkin akan sama dengan orang-orang yang sudah dewasa. It flows from within. Semua ini mengalir dari dalam. 1 Corinthians 2:15 says, those who are spiritual. Everybody ask the person next to you, are you spiritual? Di 1 Korintus 2:15, tetapi manusia rohani, apakah kalian rohani? Those who are spiritual
spiritually mature, right, can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. There's a lot of value in this world in being spiritually mature. Ada banyak nilai yang bisa didapatkan dari orang yang rohani. Spiritually mature, people see things differently to the way others see things. Orang yang dewasa rohani melihat hal berbeda dengan bagaimana orang lain melihat hal yang sama. They're able to perceive circumstances and situations from a different grid or a different framework, a different pattern or mentality, because they've reached a different level of maturity, a different level of reasoning. Jadi orang yang dewasa rohani melihat dengan perspektif yang berbeda karena mereka telah ada perspektif yang dewasa, yang lebih dewasa rohani. This doesn't stop the immature or anybody, judging or evaluating others. We all try. Ini enggak menghentikan orang-orang yang mungkin belum dewasa untuk menilai kita juga, karena kita semua pasti mencoba. But let me tell you, I've seen it a lot of times over the years. Tapi saya telah melihat banyak kali. My child, I'd love to say they're perfect, but they're not. Anak-anak saya suka bilang mereka sempurna, tapi mereka enggak sempurna. Is standing there saying, Dad, but. Mereka bilang, Papa, tapi. I've told my child to do something or told my child the way and they think their way is better. How many of you know we all think our way is better, right? But Dad. Saya udah mengajarkan anak-anak saya cara yang lebih baik, tapi mereka berpikir mereka tahu lebih baik. Ya kan, kayak kita semua pasti sering seperti ini juga. I'm looking at my child from a place of maturity to a place of childhood. Dan saya melihat anak-anak saya dari titik orang dewasa melihat kepada titik anak kecil. And I'm evaluating the situation by my knowledge and experience and spiritual wisdom and all the other things. And I'm laying down the gauntlet. Dan saya melihat dan menilai berdasarkan pengalaman, berdasarkan kedewasaan rohani, berdasarkan perspektif yang berasal dari pengalaman-pengalaman hidup. And they look back at me and they don't call me mature, they just call me in the way. Dan anak kecil melihat kita dan tidak bilang kita itu dewasa, tetapi kalian tuh sedang menghalangi saya. Because when they evaluate me, they say, oh, you old fuddy-duddy daddy, you don't understand what we do in the modern era and how everybody does things nowadays. Dan mereka bilang kepada kita, dan mereka bilang, kamu udah dewasa, kamu udah tua, kamu gak ngerti apa yang sudah sekarang jalannya seperti apa, kamu gak ngerti. You're ancient. Kamu udah tua. Come on. My ways, this is how everybody does things now. This is how we all live. This is how it is, you know what I mean? Ini jalan sekarang, orang-orang berjalan seperti ini. So they don't evaluate me as mature or as spiritual or as understanding. They evaluate me as annoying. Jadi mereka gak menilai saya sebagai orang yang dewasa yang mengerti, tapi menilai saya sebagai orang yang mengganggu. And yet the very evaluation that I made of them was the accurate one. Tetapi penilaian saya terhadap mereka adalah yang akurat. This is what happens all the time in spiritual places. Dan ini yang terjadi sering kali di dalam ruang rohani. We who are more mature, without judgment, can shake our hands and go, when are they ever going to learn? When are they ever going to listen? Dan kita bisa melihat orang lain, kita bisa merasa kapan mereka akan mendengarkan juga. While the ones who are less mature go in their own fine and dandy way. Tetapi orang-orang yang kurang dewasa akan jalan begitu aja jalan mereka. Find out in the end that they're actually not where they ought to be. Dan mencari tahu di akhirnya bahwa ini bukan tempat dan jalan yang benar. The spiritual person can see things the unspiritual person cannot. Jadi orang yang dewasa rohani bisa melihat jalan-jalan yang tidak dewasa dan rohani. They can even evaluate, not judge, but evaluate the patterns and the thoughts of the mind. You know why? Most mature people have been in an immature place at some point in time. Dan mereka bisa mengevaluasi, bukan menghakimi, untuk mengevaluasi dan melihat, karena seringkali jalan yang telah dilewati yang tidak dewasa itu pun sudah dilewati orang-orang yang sudah dewasa rohani. Now before I dig into this, I just want to make it really clear that there's a lot of immaturity in Jesus' church. Dan saya mau menjelaskan bahwa ada banyak ketidakdewasaan yang terjadi di dalam gereja Yesus. On one side, that's a very good thing. The church should be open and embracing and welcoming of people at whatever state of life they're in. Dan inilah Amen. hal yang bagus dan indah dalam arti kita harus selalu terus menyambut orang-orang yang baru untuk datang supaya mereka juga bisa bertumbuh. Amin. On the other side, it can be a real problem. Tapi di sisi lain bisa menjadi masalah. When people remain immature
for long periods of time and never actually get on the journey to transitioning into maturity. Ketika mereka tidak mau masuk ke dalam satu tahap transisi untuk menjadi lebih dewasa dan mereka stagnan di situ, terus di situ saja. Look around you and look at some of the things that are just amongst Christians. Kita lihat hal-hal di sekitar orang-orang Kristen. You'd like to think that they're not amongst Christians, but they are. Dan kamu maunya berpikir bahwa hal-hal ini seharusnya nggak ada di antara orang Kristen, tetapi tetap ada. And they're proof Dan mereka adalah bukti that many believers and Christians haven't moved on to mature places in what they see, think, speak, and reason. Bukti bahwa orang-orang ini masih belum keluar dari momen dari cara pemikiran anak-anak dan masuk ke dalam tahap pemikiran orang-orang dewasa rohani. Okay, envy and jealousy, is it in the church? Iri, ada nggak di Yes, gereja? no. Give me a yes or no. Yes. That's how children think, Nah right? itulah cara bagaimana anak-anak berpikir ya kan? Greed in the church? Kerakusan di gereja nggak? That's how children think. Itulah cara anak-anak berpikir. Unforgiveness? Nggak mau mengampuni. That's how children think. Itulah cara bagaimana anak-anak berpikir. Uncontrolled or without self-control? Nggak Anyone? bisa mengendalikan diri. That's how children think. Itulah cara bagaimana anak-anak berpikir. Pouting, complaining, moaning, groaning, griping. Come on. Ngambek, komplain, protes. That's how children think. The yeses Itulah. are getting quieter. Cara bagaimana anak-anak Come on, the list berpikir. is long here. Banyak Driven hal-hal by emotion rather than values. didorong oleh emosi bukan nilai. Moody, unstable. Emosian, nggak stabil. That's how children think. Selfish, stuck in our own world. Egois, Plenty of that. Outbursts of anger, yelling at other people. marah-marah, suka teriak sama orang lain. Sensitive, easily offended. Sensitif. Some of you are going to walk home from this message tonight offended. I hope not, but it may happen. Mungkin ada orang-orang yang akan pulang dari sini rasanya telah diserang, tapi semoga enggak. That's proof you're a child. You haven't grown up yet. Karena inilah bukti bahwa kita mungkin masih anak-anak dan kita harus bertumbuh. Come on. Speaking negatively about others behind their back. Ngomongin hal-hal negatif di belakang orang Children do lain. that. I did that when I was in grade 1, grade 2, kindergarten. Anak-anak lakukan itu ya kan, anak kelas, pas aku dulu kelas 1 SD Impatient. aku kayak gitu. Nggak sabar, Oblivious to other people's feelings and needs. nggak pedulian sama keperluan dan perasaan orang lain. Stubborn, unwilling to listen. Keras kepala, nggak mau I mean, mendengar. seriously, the list can go on. I've only gone halfway through the list. Baru setengah dari hal-hal yang Gossiping, failing to hear gossip. what someone else is saying, speaking over the top of others. Berkata-kata di atas kataan orang lain. Blunt, non-empathetic, incompassionate. Nggak ada empati dan kasih. Fault finding, judging, blaming. Mencari kesalahan orang lain dan menghakimi. Got the priorities wrong. Salah prioritas. Starting things well, never finishing them. Mulai Anybody tetapi ever nggak done pernah that? menyelesaikan. That's proof of a child's like thinking. Inilah bukti-bukti bagaimana orang anak berpikir. Unwilling to share things with others when we know that that's the very thing that's going to take their life to a blessing. Nggak mau berbagi hal-hal kepada orang lain yang sebenarnya I mean, inilah if we- yang membantu mereka untuk terobosan. If we took time to read our Bible and go through the whole list, we would be here a long time. Dan kalau kita ambil waktu untuk baca Alkitab, untuk mengerti apa yang harus diubah, kita akan ada di sini sangat lama. And yet, let's be honest here tonight. This message is for us. Dan mari kita jujur di sini bahwa pesan ini untuk kita. Because you can sit here tonight and go, ha, he's talking about you. Dan kita bisa di sini duduk, kita berpikir, oh ini buat dia nih. and you be so far from the mark. Dan kamu akan menjadi sangat salah. Because the honest reality is all of us have areas of our life where we're immature. Karena realitanya adalah pasti ada area dalam hidup kita yang masih anak-anak. God is talking through his word to every human being here. Tuhan melalui firman-Nya sedang berkata-kata kepada The proof semua anak-anaknya. Is in the pie. Dan buktinya ada di sini. The spiritual traits, they're not opposite necessarily, but they're definitely a lot more beautiful. Dan karakter-karakter rohani itu pastinya adalah lawanannya. You know, you look at somebody, you can tell their spirituality by again, the way they speak, the way they reason, the way they think, which ultimately results in how they act. Nah, kita tahu seseorang itu rohani berdasarkan sikap-sikapnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya, bagaimana mereka bersikap, Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. kasih Fruits of the sukacita, Spirit. pengendalian diri. You know, did you know them all? Yes, but it is what it is.
Keep him in check. Come on. If he's giving you half a translation, you guys got to ask for more. Come on. Yan, please help me, Yan. Please help me. I'm only kidding. All right. You know, in how we communicate with others, are we Jadi gentle? bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain? Are we loving? Are we forgiving? Apa kita akan mengasihi, mengampuni? Are we slow to speak, slow to wrath, slow to anger? Apa kita sabar, pelan untuk marah? Are we accountable? Apa kita bertanggung jawab? Choosing to walk in righteous paths rather than sinful paths? Memilih untuk jalan di jalan yang benar, bukan Do jalan we berdosa? turn the other cheek? Do we walk the extra mile? Do we give our cloak away? Apa kita melakukan hal lebih untuk orang lain, ambil mil lebih? Kita memberi pipi kanan, pipi Are we kiri, kita generous ditampar. with God with a generous spirit and generous behavior? Apa kita dermawan memberi kepada Tuhan dengan orang lain? Do we handle conflict which comes to all of us as a peacemaker? Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Apakah dengan Some of us are so Damai? quick to revenge and talk back and try to make a big mountain out of a molehill. beberapa dari kita sangat mudah untuk membalas dendam dan membuat gunung dari masalah yang sangat kecil? How do we handle diminishing power, diminishing influence, diminishing preference? Bagaimana kita mengendalikan keinginan apa yang kita mau? You know, spiritual people put their emphasis on being a doer of the word, not just a hearer Dan of the orang word. yang dewasa rohani seharusnya memberi prioritas untuk melakukan firman Tuhan. There are very obvious differences between someone who is spiritually immature and someone who is spiritually mature. Ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang dewasa rohani dengan orang yang kanak-kanak. And no, it's not in what we think it is Dan a lot of the time. seringkali bukan dari hal-hal yang kita pikir adalah Colossians perbedaan. 1:28 says, "Him, Jesus, we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ." Kolose 1:28, dialah yang kita beritakan apabila tiap-tiap orang kita nasihati dan tiap-tiap orang kita ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. The goal of Christian ministry is not to have big meetings, not to have exciting entertainment. You know, it's nice when those things happen, but the goal is that we would build each other up, that we would present one another mature before the throne of Jesus Christ. Goal dari pelayanan untuk Kristus bukanlah untuk supaya kita bisa mendapatkan satu pertemuan dengan orang angka-angka yang besar, banyak orang datang, tetapi untuk kita supaya bisa membangun sesama, mendekati Yesus Kristus. Some of us are so touchy. You know, someone in your apartment says, "Can you please, just manage your behavior or manage your emotions or clean the dishes or whatever." And all of a sudden they say this nice statement. It's all nose up. "I don't want to talk to you." 2 weeks of silence. It's, come on, grow up. Beberapa dari kita sangat nggak bisa disentuh mungkin, tapi dapat nasihat, boleh nggak sedikit lebih bersih, sedikit lebih sikapnya dijaga, tapi mereka langsung, nggak mau ngomong sama kamu lagi. If I were to define what spiritual maturity means, this is it. They're putting it up on the screen. Dan kalau kita bisa definisikan apa itu kedewasaan rohani, kita akan baca di sini. Spiritual maturity is the act of consistently and constantly thinking, speaking, and acting according to the thoughts of God. Jadi kedewasaan rohani adalah aksi yang senantiasa dan konsisten berpikir, bersikap, berkata-kata menurut dengan pemikiran dari Tuhan. A spiritually mature person continually and consistently reasons, speaks, and thinks like God would. Jadi orang-orang yang dewasa rohani secara senantiasa terus berpikir dan berkata-kata seperti bagaimana Tuhan akan melakukan hal-hal ini. John talks about 3 distinct stages of maturity. You can write this down. Yohanes berbicara tentang 3 tingkatan dari kedewasaan rohani. The first one is as little children. Yang pertama adalah sebagai anak kecil. 1 John 2:12, "I write to you, little children, Di because 1 your sins are forgiven to you for his name's sake." Yohanes 2:12, aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. A child is someone who is dependent. Jadi anak-anak adalah orang-orang yang masih bertergantungan. Someone who's naive, hasn't picked it all up yet, is new. Yang masih naif, masih belum mengerti banyak hal. A child needs people around them to feed them, because if they're not fed, they'll never make it. Masih perlu disuapin, karena kalau mereka nggak disuapin, mereka nggak akan bisa selamat. I love the fact that this scripture tells us that the Heavenly Father forgives us for His name's sake. Dan di sini di ayat
2 ayat 12 ini diampuni karena namanya. It's not because of what we do or how good we are, or how we behaved, or whether we earned it. The Father, the mature one, got involved. Jadi diampuni bukan karena sikapnya, karena apa yang dia lakukan, tetapi karena ada Tuhan, karena orang dewasa telah masuk dan membantu. He loves you. He's got a desire for you. He's got a future and a purpose for you. And tonight I'm telling you, He wants you and I mature. Dia mengasihimu, dia punya rencana untukmu, dan dia mau kamu dewasa. Amen. Amin. So I want to say to those who have been around, you know, who have grown spiritually, you're the ones that have kind of gone on the journey for a while. We have a responsibility. Jadi untuk kalian, untuk kita yang udah melewati jalan kekristenan ini selama mungkin lebih lama, kita punya tanggung jawab. When people come into the family of God and they're not mature, I mean they don't know nothing yet because they've not been around this thing. We've got a duty to feed and support and strengthen. Jadi ketika orang baru datang dan mereka nggak ngerti semua ini, mereka baru datang, baru percaya, kita punya tanggung jawab untuk membantu mereka, mendukung mereka. But for those of you who have been around here for a long time and you ain't doing nothing for God, my exhortation to you is you can stay a baby for the rest of your life if you want to, but it's not the place you're meant to be. Dan untuk kita mungkin yang masih nyangkut, masih ya begini-begini aja, ya memang bisa, tetapi pastinya ada lebih dari Tuhan yang Tuhan mau tuangkan lebih dalam hidupmu. There's not a single baby I have ever seen in this entire world who just wants to veg out their whole life. Jadi gak ada satu bayi pun di dunia ini yang saya tahu yang mau menjadi, ya diam aja menjadi sayur di situ. No, they learn to sit and strengthen their neck and crawl, and then they're walking and they're learning how to feed themselves. They're looking to get into a higher vantage point so they can see more and gain a greater perspective. Jadi bayi They'll itu, climb the tree, right? kalau kita perhatikan mereka kan berusaha belajar merangkak, memperkuat lehernya dan berusaha jalan, berusaha bertumbuh supaya mereka bisa lebih. The real truth about maturity is that there's a drive for higher. Dan kenyataan dari pertumbuhan kedewasaan itu adalah ada satu keinginan untuk maju terus. You know, I was thinking about somebody who I know. I'm not going to mention any names. And this particular person will come to Grace and I every now and again, more regular than, than others. And we'll ask for advice and ask for counseling and bits and pieces and all these things. And, as pastors, we give, we share, we love. Dan ada orang-orang yang setiap beberapa saat datang kepada kami dan meminta nasihat dan kita memberi, ya kan? Kita mengasihi. But this particular person, when you share, it's like I can share for a long time and they'll, oh, yeah, that's true, that's good, that's nice. They receive and then it's kind of like never changed, never grow, never make a transformation as a result. And so they keep going around the same circles. Dan orang-orang ini datang dan dia bilang, oh ya oke, dan dia kelihatan dari situ dia menerima nasihat yang diberikan. Tetapi kalau kita lihat dari hidupnya, dia hanya putar-putar di situ terus masalahnya. I can't tell you how painful it is sometimes, how distressing it is watching people who have every opportunity in the world to mature, just not mature. Dan sangat sedih bagi kami juga untuk melihat bagaimana seseorang ini diberikan kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi dewasa, tetapi enggak melakukan hal itu. It is such a shame. Sangat kesayangan. Paul says in 1 Corinthians 3:1, I, brethren, couldn't speak to you as spiritual people, but as to carnal people, as to babes in Christ. I'm trying to talk to you mature, but you're not maturing, so I can only talk to you immaturely. Jadi 1 Korintus 3 ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepadamu dengan seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. I fed you with milk, not with solid food, for until now you were not able to receive it, even till now you're not able. Di ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Turn to somebody next to you and tell them, do not be able. Jadi bilang ke semua, jangan nggak bisa. That's a tongue twister. Do not be able. Jangan nggak bisa. In other words, grow up until you're able to receive mature things in God. Dengan kata lain, dewasalah sampai kamu bisa menerima hal-hal yang dewasa dari Tuhan. How do we do that? Here's the second category. Bagaimana caranya? Inilah tingkatan yang kedua. Young men. Anak muda. 1 John 2:13 says, I write to you, young men, because you have overcome the wicked one.
Di 1 Yohanes 2 ayat 13, aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia. So the growth, the spiritual maturity proof, the growth proof is that we are overcomers, overcoming the wicked one. Jadi buktinya dari kita telah dewasa adalah bagaimana kita telah terobosan dari hal-hal yang tidak baik. Now here's the thing, pay attention, right? Because some of us think, I'm spiritually mature, I've been a Christian for a long time. I don't care how long you've been a mature Christian. That is not the proof. Jadi mungkin di sini kita bisa bilang, oh ya saya udah dewasa lama, tapi kita harus mengerti bahwa buktinya itu bukan dari waktu kita sudah berapa lama kita telah menjadi yang baik. Someone says, but I went to Sunday school. I can quote 100 scriptures to you off the back of my hand. I don't even need a Bible in front of me. I don't care. That's not the proof. Dan kita mungkin bisa bilang, oh ya saya bisa memberikan ayat-ayat udah dihafal, saya bisa berbicara berdasarkan firman Tuhan, tapi saya bilang nggak peduli, ini bukan buktinya. I haven't missed a church service, pastor, for 3 years, for 10 years. Saya nggak pernah lewatin You know what? gereja 30 Let's give 10 that person a tahun. clap. Come Itu on. perlu ditepuk tanganin lah ya. But I'm sorry, that in itself too is not the proof Tapi of spiritual sayangnya maturity. itu sendiri bukanlah bukti dari kedewasaan rohani. I graduated from Bible college. Whoop-de-doo-dah. Oh saya udah lulus dari sekolah Alkitab. Nice. You probably know some things about the Bible that other people don't. Great. That's not Mantap. the proof. Mungkin kamu telah tahu hal-hal yang orang lain nggak tahu tapi itu bukan buktinya. Pastor, I've fasted every Friday for the last year. You know, I'm spiritual. Pendeta, aku udah puasa sepanjang tahun, aku rohani. You told us to pray. I spent all last night, all 12 hours of it praying. Kamu suruh saya udah doa semalaman kemarin. Oh, do you want me to worship you? Mau saya You sembah know, kamu? Come on. Sometimes we look at all the things and we're like, the very things we think are the spiritual thing are not the thing. Tapi sayangnya terkadang apa yang kita pikir rohani sebenarnya bukan rohani. The proof of whether we are spiritual or not, folks, is Bukti. whether we are overcoming. Dari apakah kita rohani atau enggak adalah dari apakah kita sudah terobosan atau enggak. Overcoming what, you say? Terobosin apa? Well, overcoming flesh desires. Terobosan dari keinginan daging. Overcoming temptations. Terobosan dari godaan. Overcoming the pursuit of earthly pleasures. Terobosan dari pengejaran hal-hal The sinful duniawi. nature. Hal-hal yang dosa. Overcoming the weakness of our character. Untuk terobosan dalam Overcoming pride kelemahan karakter and kita. lust. Kesombongan kita. And doubt and Nafsu. unbelief. Ragu. And self-determinations. Ketidakpercayaan. Keinginan untuk Everybody say self-determinations. You know what? Sometimes we think we're running on the right path because I got a goal, I got a plan, I got a purpose. And it's not God's goal, it's a self-determination. You've got to overcome. keinginan untuk membentuk jalan sendiri dan karena kita mau jalan seperti bagaimana kita jalan sendiri dan kita harus terobosan hal-hal ini. Habits, addictions. Kebiasaan, adiksi, There are some good habits and addictions. They're Ada- the ones that lead to God. ada obsesi dan keinginan yang menuju kepada Tuhan. Some of us have got habits and addictions that lead from God. Tapi ada juga banyak adiksi yang membawa kita jauh dari Tuhan. Overcome. Kita harus terobosan. That's the proof. Inilah buktinya. So what happens is that overcoming becomes the proof or becomes the goal. It's very obvious, but we say, but how do I overcome? Oke, jadi kita tahu bukti dari kedewasaan adalah berdasarkan bagaimana kita terobosan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa terobosan? Let's finish the verse. I have written to you, young men, Kita selesaikan di sini. Aku telah menulis kepadamu, hai bapak-bapak. Karena because you are strong and the word of God abides in you. Karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya, aku menulis kepadamu. And you have overcome the wicked one. Hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang How do we jahat. overcome, folks? Jadi bagaimana kita terobosan? Through the word of God. Dari firman Tuhan. Through the word of God. Dari firman Tuhan. There's only one way, the word of God. There's Hanya no ada satu second cara. way, there's no second option, there's no alternative, there's no, what else? No, there's none, it's only one. Gak ada alternatif atau jalan kedua, hanya satu. We overcome by the word of God. Kita terobosan dari firman Tuhan. I'm sorry to tell you, it's not by the pastor's knowledge of the word of God. Maaf, bukan dari pengetahuan pendeta. And it's not by the life group quoting the word of God. Not because you read it in a book or because you read your Bible this morning. No, the word of God has to have power inside of you. Bukan dari apa yang didapat dari life group atau apa yang kamu baca, tetapi harus dari apa yang kamu terima dengan kuasa dari dalam firman Tuhan. How many of you know there's nothing in our life that we cannot overcome? Berapa di sini yang tahu nggak ada hal-hal dalam hidup kita yang kita nggak bisa
nggak bisa taklukkan. There are some things in our life we don't want to overcome because we like hanging out in the mud. Tapi ada hal-hal yang kita nggak mau taklukkan karena kita suka ada di situ. No one wanted to be honest about that one, I know. Nggak ada yang mungkin nggak banyak yang mau But jujur there's di situ. nothing we cannot overcome. Tapi nggak ada yang kita nggak bisa taklukkan. I know what it feels like to be trapped in something and feel like there's no way out. Saya tahu rasanya untuk rasa seperti kita nyangkut dalam satu hal yang kita nggak bisa keluar dari situ. But again, let me remind you, there's nothing that can imprison us strong enough that there is no way out. God is our hope, our source, our solution. Tapi sejujurnya nggak ada yang bisa memenjara kita. Tuhanlah sumber jawaban. Amen? Amin. How do we overcome? Bagaimana kita terobosan? Firman Tuhan. You've got to pay the price for that. No one else will do it for you. Dan kita harus bayar harga di sini karena nggak ada orang lain yang akan lakukan untuk kita. We overcome through the word of God. The strength, the guidance, the power, the perfection, the anointing, the provision, the perception, the revelation, everything. Everything we need to overcome comes through the anointing of the Holy Spirit in the word. Kekuatan, panduan, kekuatan persepsi, pewahyuan, semua yang kita perlukan, kita dapatkan dari firman Tuhan. Being able to quote a scripture Untuk bisa or have a spiritual conversation. menyebutkan ayat dari firman Tuhan, berbicara tentang hal rohani, That's nice, that's good. itu bagus. It's not how we overcome. Tapi itu bukan bagaimana kita terobosan. Past experiences don't have to hold you down. They don't. Pengalaman lama nggak harus menahanmu. I've seen plenty of people free. Saya melihat banyak orang People who have been raped, telah diperkosa, forgive their rapers. mengampuni pemerkosa. They don't need to be friends with that person. I'm not encouraging that person to be friends with that person. Mereka nggak perlu menemani. Saya nggak mendorong mereka untuk menemani, menjadi teman orang-orang itu. But they can set themselves free by understanding how to overcome. Tapi mereka bisa membebaskan diri mereka sendiri kalau mereka mengerti untuk terobosan. You got abused in your upbringing? Apa telah diperlakukan Cut it off. secara tidak senonoh dulu. Overcome through the power of the word. Terobosan melalui kekuatan dari firman Tuhan. You know, you're sleeping around with someone who's not your husband or your wife. You're not even married maybe. Mungkin kamu belum nikah dan kamu telah meniduri. Tonight, can I encourage you? Boleh nggak Overcome. malam ini Oh, but it's so hard, Pastor. I've created a lifestyle. terobosan. Oh, tapi susah pastor karena saya telah membentuk cara hidup seperti ini. I don't know how. Saya nggak tahu caranya. Choose. Pilih, Just do it. lakukan. You know that you may have given away your virginity, your physical virginity. Mungkin kamu telah memberikan keperawananmu secara fisik. But how many of you know when God comes into your life, He gives us a brand new start? Tapi ketika Tuhan datang ke dalam hidup kita, Dia memberi kita mulai yang baru. You can start your life fresh Kamu bisa memulai hidup yang baru, benar-benar baru. with a virginity that's spiritual, with a God saying, hey, you're new in me. Start again, begin in me. Dengan keperawanan yang baru yang dari Tuhan yang rohani. Mulai dalam Overcome Dia. in Terobosan. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen? Come Amen. on. Come on, there's nothing you can't overcome. Enggak. You're smoking cigarettes, you're doing drugs, you're on a high every weekend. Overcome. Gak ada hal-hal yang kamu gak bisa terobosan. Kamu ngerokok, kamu ngobat ini itu. Ada yang bisa diterobosi. That anger spirit, overcome. Roh pingin marah, Learn how to be a young man. dilawan. Rawan. Terobosan. Learn how to Belajar. get into a place of mature reasoning, mature speaking, mature thinking. Menjadi anak muda, belajar bersikap, berkata, berpikir seperti The orang third one. dewasa. Yang ketiga. Is fathers. Yang ketiga Bapak. I write to you, fathers, because you've known him who is from the beginning. And then the next verse, he says pretty much the same thing. I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. Dan Twice. di ayat 1 Yohanes 2 ayat 13 dan 14 hal yang sama. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapak. Twice he repeats it. Dia 2 kali mengulang ini. Fathers are mature Bapak adalah orang-orang yang dewasa. because they know God. Karena dia mengenal Tuhan. They don't just know the word of God, they know the one who wrote and is writing the word of God. Dia nggak hanya mengenal firman Tuhan, tetapi yang menulis firman Tuhan. They approach life out of a relationship with him. Dan dia memasuki hidup, melakukan hidup sebagaimana dia ada dalam satu They hubungan hear dengan his Bapak. voice, they perceive his word the way that God means it to be perceived. Dia menerima firman Tuhan sebagaimana harusnya diterima. They don't just know what to do and what they believe in,
they know who they believe in. Mereka nggak hanya tahu apa yang harus dipercaya dan bagaimana, mereka tahu siapa yang harus dipercaya. When you know the Father, Ketika kita mengenal Tuhan, revelation happens. Bapa, pewahyuan diberikan. So many Christians live their whole lives confused. What's the calling of God? What should I do here? What am I meant to do? Don't be confused. Get mature. Banyak orang Kristen bingung berpikir apa panggilanku, apa yang harus aku lakukan. Jangan bingung, carilah Tuhan. Mature people understand this. Ephesians 2:18 says, through him, that's the word, through the word, we both have access by one Spirit to the Father. Yeah. Mature people have a perpetual, ongoing access to the revelatory voice of the Father that immature people don't. Jadi orang dewasa itu mengerti, mereka selalu ada senantiasa akses untuk mengerti, mendapatkan firman Tuhan dan mengerti pewahyuan dari Tuhan. We get to know the secrets. Dan mereka mengerti, mendapatkan rahasianya. We get to learn how to speak like God speaks, think Belajar- like God speaks, and reason like God reasons. Berbicara sebagaimana Tuhan berbicara, berpikir sebagaimana Tuhan berpikir, bersikap sebagaimana Tuhan bersikap. Now I know that's all nice, okay? kita That's tahu- kind of my foundation here tonight. Kita tahu ini bagus ya kan, ini fondasinya. I want to finish with this. Saya mau selesaikan dengan ini. Why is that important? Kenapa penting? Why should we actually devote our lives to growing into spiritual maturity? Why should we spend time in the Word, spend time in work, spend time connecting with God, spend time building our relationship with the Holy Spirit? Why? Why should we do this? Kenapa kita harus melakukan hal ini? Kenapa kita harus memberikan waktu, memberikan hidup kita untuk mengejar hal seperti ini, hal rohani? Kenapa kita harus ambil waktu untuk belajar menjadi dewasa dalam rohanian kita? Well, Paul makes his exhortation to the church in Ephesus. Paulus menulis seperti ini kepada Read gerejanya. the word course, okay? He says in verse 1, chapter 2, and you he made alive, who were dead in trespasses and sins. Di ayat 2, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Di ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. A course is a predefined pathway. Jadi jalan ini artinya jalan yang sudah ditentukan sebelumnya. It's some kind of direction that's leading us from one point to another point. Jadi direksi dari satu titik ke titik yang lain. And the scripture is telling us plain and clear here that there is a course that is being set for the world and the people in the world who are being led according to that course even against their will. Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa ada satu jalan yang ditentukan sudah kepada orang-orang dunia, orang-orang yang ada di dalam jalan itu nggak bisa pilih kemana-mana lagi, hanya satu direksi kepada dunia ini. If we are not in God, following God, walking with God, then 100%, because there's no other option, the course of your life is the course that's being talked about in that verse. Jadi kalau misalnya kita nggak ada di dalam Tuhan, kita nggak ada di dalam jalan Tuhan, 100% kita sedang ada di dalam jalan ini. You may say, my course is about this area or this career or that. That's not the point. There's a spirit that's working behind all the things that you're doing and the places you're going and the things you're involving with. There's a spirit behind it all that is pushing you on a course. Jadi mungkin kita bisa berbicara, oh ya karirku seperti ini, hidupku seperti ini. Tapi enggak, di sini kita berbicara dengan satu jalan direksi yang sedang ada roh di belakang layar yang sedang bekerja, yang mendorong kita kepada satu direksi. Dan kalau misalnya rohnya bukan dari roh Tuhan, Like a golf course goes arah from aja. hole number 1 to 2 to 3 to 4. You got no option. You're going on the course. Seperti jalan kalau misalnya kita main golf itu hole 1, 2, 3, 4 itu udah ditentukan. Kita harus Like a melewati hal-hal ini. rapid river ride down the rapid river or down the roller coaster. You're on the course. Aliran sungai yang berjalan itu kita harus ikuti di situ. Thank God we can jump off. Tapi puji Tuhan kita bisa lompat keluar dari area ini. I've already told you tonight how to jump off. Dan saya telah memberitahu Stop being kamu. immature, start learning the word, start overcoming the evil one, start getting to know God, and start learning to be spiritually mature. Cara untuk keluar dari jalan ini adalah untuk bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan, kita membangun diri kita, kerohanian kita berdasarkan fondasi dari Tuhan, dari firman Tuhan. The responsibility is yours and mine. Tanggung jawabnya ada di dalam Anda dan saya. Not the churches, not the life groups, Bukan not your mom or gereja, dads, bukan life group leader, Not bukan God's. mama dan papa, bukan Tuhan. ours.
kita sendiri. Wake up and realize Mari kita bangun dan sadar that there are cultural wars going on that are fighting for your life. bahwa ada peperangan kultur yang sedang terjadi untuk merangut jiwamu. I'm just going to use this example because it's relevant to now, right? Dan kita akan pakai contoh analogi ini karena ini cukup relevan dengan masa sekarang. This week, over 750,000 Australians lined up to buy tickets to an event that you know what I'm talking about, to go and be entertained by satanic things. Jadi minggu ini aja banyak orang yang sedang berbaris membeli tiket kepada satu entertainment yang untuk berdasarkan hal-hal yang satanik. Just a quick look out there shows what the show's about. Yang kita lihat contoh pertunjukan-pertunjukannya. There's actual occult witchcraft worship in the middle of the show. Ada faktor-faktor elemen-elemen sihir, elemen-elemen yang tidak baik di dalam pertunjukannya itu bahkan. The dancers dressing up as witches and warlocks, Mereka berdansa dengan kostum-kostum sihir, performing fire rituals like the occult performs. bergerak sebagaimana mereka sedang melakukan satu ritual. The artists themselves getting involved in the very same thing. Artisnya sendiri berperan di dalamnya. And the music world and the industry and even plenty of Christians, dare I say it, are going to look at all of this and are going to say, but it's harmless. Dan orang-orang akan bilang, bahkan orang-orang Kristen pun akan bilang, tapi ini nggak menyakiti siapa-siapa. It's all just entertainment. Ini hanya pertunjukan, Just entertainment. hanya pertunjukan. I'm sorry, but the scriptures don't treat witchcraft and blasphemy and rebellion and all these things as harmless. Maaf, tetapi firman Tuhan nggak melihat ini hanya sebagai satu hal-hal yang nggak menyakiti siapa-siapa. There are some things that mature people will never get caught up in. Ada hal-hal yang orang dewasa rohani nggak akan terjebak di dalamnya. Ephesians 4:14 tells us that it's the children, the little children, remember? The immature ones, right down, it's the little children who are tossed. Tapi kita lihat di sini Efesus 4 ayat 14, tetapi anak-anaklah yang diombang-ambingkan. Tossed that way, tossed this way, Diombang-ambing ke sana kemari, tossed by the wind of doctrine, tossed by the ideas, tossed by the trick, tossed by the cunning, tossed by the deceit, tossed. rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kecelicikan mereka yang menyesatkan. Because without the roots of the word of the living God, they will never overcome. Karena tanpa berakar dari dalam firman Tuhan, mereka nggak akan bisa terobosan. The immature one will never learn to say when is yes, yes, when is no, no. Yang nggak dewasa nggak akan tahu kapan untuk bilang iya kepada yang iya dan enggak kepada yang enggak. We do what the world does. We turn up at the restaurant, right? And there's a restaurant that's empty and there's a restaurant that's full, and we could go into the empty one and get the table now, or we could stand in the queue behind 100 people and wait 3 hours. Which one do? We wait because we follow the crowd. Kita semua ikuti apa yang orang lain lakukan ya kan. Kalau misalnya kita ke restoran, kita lihat restoran sepi dan restoran yang berbaris 100-200 orang di situ, kita mungkin akan lihat ke yang berbaris karena kita selalu mengikuti orang lain. Because we're tossed. Karena kita diombang-ambingkan. Now don't get me wrong here tonight. I'm not talking to you tonight about the music or about the event or about anything. I'm talking to you tonight about a cultural push. Dan mengerti satu hal, kita bukan di sini berbicara tentang musiknya, tentang seninya ini, tetapi tentang satu dorongan kultur. I'm talking to you about what's happening behind the scenes in the spiritual realm that most of us can't see or understand or perceive because we're too immature to even get it. Karena kita sedang berbicara tentang satu lapisan rohani, satu lapisan roh yang kita nggak bisa lihat, yang kita mungkin terlalu muda, nggak dewasa untuk bisa mengerti. There's God's spirit and there's God's way. Ada roh Tuhan dan ada cara There's Tuhan. following God's heart, following God's will, walking in the fullness of God's purpose and mission. Ada bisa kita mengikuti jalan dan perintah rencana dari Tuhan, And kehendak dari then- Tuhan. There's the sons of disobedience we talked about before. Dan juga ada orang anak dari ketidaktaatan. The ones who are like, you know what, I'll follow God on a Sunday, but I'll keep my foot touching the world. Yang bilang aku akan ikuti Tuhan tapi satu kakiku masih akan ada di dunia. I'll kind of go with the flow a little bit, be a little bit spiritual. No need to be too serious about this God thing. Ya kita akan ikuti ya sekali dua kali kita akan yang ngalir aja tapi nggak akan terlalu serius lah sama hal-hal Tuhan ini. And before we know it, we're sons of disobedience. Tapi tanpa kita sadar kita udah menjadi orang yang nggak taat. And we're moving on the course Nah, of kita- the Spirit who works in those who are the sons of Udah disobedience. masuk ke dalam jalan dunia yang berdasarkan
roh-roh yang enggak dari Tuhan. Wake up. Bangunlah, See the light. lihat See the cahayanya. realization. Understand what's actually going on around you and I. Sadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita. Ephesians 5:14 says, "Wake up from your sleep. Climb out of your coffin. Christ will show you the light." Efesus 5:14 itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pay attention to this one. I'll get it up eventually. For an unbeliever, somebody who doesn't know God, Untuk orang-orang yang nggak percaya, nggak tahu Tuhan, often the light comes even when we're in the coffin. seringkali cahaya pun datang walaupun kita ada di dalam peti kubur. You know, we're dead in sin, we're walking our own way, we're doing our own thing. The light of Christ shines. If the light of Christ didn't shine on us while we're in the coffin, we would never come out to Christ. Dan cahaya itu datang walaupun kita masih ada di dalam dosa dan walaupun mungkin kita nggak akan bisa datang ke Tuhan Yesus kalau misalnya kita dalam peti kubur itu pun nggak mengalami cahayanya. But to the believer, Tapi untuk orang-orang yang percaya, the scripture writes, di ayatnya ditulis, wake up from your sleep, climb out of your coffin. In other words, we make the first move because we recognize the right direction, and then Christ will show you the light. bangunlah hai kamu orang yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Artinya kita harus bangkit, ada satu bagian yang kita harus lakukan, bukan nunggu Tuhan. So to move from immaturity to young man Jadi kegerakan dari yang to kecil father menjadi anak muda, menjadi bapa. means you gotta wake up and realize, I don't want to be here. There's some things I enjoy here. There's some things that I don't understand. I don't fully get it. I don't understand why he would have said that or why others would say this or that. But you know what? They're talking to me like dad to a child from a more mature perspective, and they want my best and they want my freedom. I better listen. Jadi artinya mungkin kita ada dalam satu sisi yang kita merasa ada orang yang lebih dewasa memberitahukan sesuatu dan kita nggak ngerti dan kita nggak mau, tapi kita harus percaya bahwa apa yang mereka katakan itu karena mereka peduli. Spiritual maturity compels us onto the right course, Kedewasaan rohani menarik kita untuk jalan ke dalam jalan yang benar. onto the righteous course, Dalam jalan yang benar rather than the defining course of this world. daripada jalan dunia. There's a battle raging in this world for your soul and for mine. Ada peperangan yang sedang terjadi untuk merenggut jiwamu dan jiwaku. And where we stand, Di mana kita berdiri sekarang? where we stand in our maturity. Di mana kita berdiri sekarang dalam kedewasaan rohani kita? Little child, Apa kita masih anak kecil, young man, udah muda, father, atau udah bapak? makes a difference Membuat perbedaan with our choices, our decisions, dalam pilihan yang kita ambil, how we speak, bagaimana how kita we bersikap, think, berpikir, how we reason, berkata-kata, berpikir, how we act. bersikap. Amen? Amin. Amen? Amin. How many of you want to be mature believers? Siapa di sini yang mau menjadi dewasa? Mature believers get all the best stuff. Semua yang dewasa mendapatkan yang terbaik. They can reach higher, they can reach further. Mereka bisa menjangkau lebih. They got access to the throne of God. Mereka mendapatkan akses kepada tahta dari yang Tuhan. Please, Tolonglah, grow up in Jesus' name. mari kita bertumbuh dalam Amen. Yesus. Amin.